After from 5 to 18 years, we use IEP growth chart. So if a baby born before 40 weeks of gestation, preterm baby, so what is the growth chart that is used? Do you know any name? আচ্ছা এই দুটোকে একই সেম জিনিস ঘুরিয়ে দে, একটা শিফট করে দে, দুটো সেম জিনিস একটা দিয়ে দে। ডু ইউ নো এনি নেম? আগে গ্রোথ চার্টটা দেখ। The growth chart that is provided to you is called Fenton's chart, F-E-N-T-O-N, Fenton's growth chart. This is a separate chart for girls and boys. You can see it in both the pages. Okay, it is used for monitoring growth in preterm babies from 22 weeks of gestation to 50 weeks of gestation. নিচের যে এক্স অ্যাক্সিস সেখানে দেখ জেস্টেশনাল এজ আছে, মানে 22 উইকস অফ জেস্টেশন টু 50 উইকস অফ এজ। আচ্ছা এখানে প্রিটার্ম বেবিদের আমরা দুটো ভাবে ক্যালকুলেট করি এজ। একটা দিস ইজ কল্ড পোস্ট মেনোপজাল এজ। সাপোজ এ বেবি ইজ বর্ন অ্যাট 30 উইকস অফ জেস্টেশন, আফটার 2 উইকস his post-menopausal age will be 32 weeks, right? But actual chronological age is 2 weeks. So what in this chart, the gestational age in weeks that is written in the x-axis is the post-menopausal age. That means 20 to 24. Suppose a baby is born on 28 weeks of gestation and the birth weight is 1 kilo. So you plot it on this curve. Then after 2 weeks, you plot it on 32 weeks of gestation mark. আগে দেখা, আগে চারটা প্রত্যেকে দেখ, এটাও দেখে নিয়ে নে, যারা পাস নিয়ে নে। এক্স অ্যাক্সিস দেয়ার ইজ গেস্টেশনাল উইকস। গেস্টেশনাল উইকস মিন্স ইন্ট্রাইউটেরাইন জেস্টেশন এখানে বলা হচ্ছে না কিন্তু। ইফ দ্য বেবি ইজ বর্ন প্রিম্যাচিওর অর প্রিটার্ম, দেন দ্য এজ ইজ ক্যালকুলেটেড অ্যাজ পোস্ট মেনোপজাল এজ। তাহলে ধর 28 উইকে একটা বাচ্চা হলো, তুই 28 উইকে 1 কেজি প্লট করলি, দেন আফটার 4 উইকস দ্য এজ অফ দ্য বেবি ইজ 1 month, দেন ইউ প্লট ইট ইন 28 প্লাস 4 উইকস অ্যাট 32 উইকস কার্ভ। দেখ ওখানে লাইক দিস। তো মিনিমাম এখানে বাঁ দিকের মিনিমাম যে কার্ভটা আছে সেটা 22 উইকসে আছে দেখ। সো ইন আওয়ার country, the age of viability is 24 weeks of gestation or 500 gram. But in Western countries, it is 22 weeks of gestation. সেই জন্য এখানে 22 weeks থেকে কার্ভটা শুরু হয়েছে দেখ। তোদের গাইনিতে কি পড়িয়েছে? এজ অফ ভায়াবিলিটি কত? 24 500 গ্রাম। তো ওকে, আগে আমাদের সময় ছিল, আমরা যখন পড়েছি 28 উইক জেস্টেশন এন্ড আছে, বাট ইন প্র্যাকটিক্যাল উই ইউজ 24 উইকস এন্ড 500 grams. এটা হয়তো আরো 5 বছর পর সেটা 22 উইকস জেস্টেশনে হয়ে যাবে হয়তো। আচ্ছা চারটা দেখেছিস? দিস ইজ কল্ড ফেন্টনস গ্রোথ কার্ভ। এটা চট করে এমনি নরমাল ওয়ার্ডে দেখতে পাবি না, এটা আমার পার্সোনাল কালেকশন থেকে এনেছি, এটা পাবি না কোথাও, নেটে পাবি। আচ্ছা নেক্সট দেখে নেয় কার্ভটা। কেউ কোনো প্রশ্ন থাকলে বল, তাহলে তারপরে আর একটা টপিক আগের দিন বাদ ছিল তো সেটা বলবো। এই দরজাটা বন্ধ করে দিতে, এসি হাওয়াটা বেরিয়ে যাচ্ছে, বন্ধ করে দিতে। আর কেউ আসবে না তো? বন্ধ করে। So for your undergraduate purpose, if someone asks what is the chart, growth chart used for preterm babies, you just utter the name Fenton's growth chart. That's all. Next. In the last class, I forgot to mention one point about vaccination, like vaccination in special group. Okay.
So tell me, if the child is immunocompromised, will the vaccination work or not? Will it work? No. So if the child is having any primary or secondary immunodeficiency, or the child is having any steroid or any other immunosuppressive agents going on, or the child is having chemotherapeutic drugs going on, do you vaccinate the child or not? So there is yes or no both. There is a protocol like this. If first coming to the primary or secondary immunodeficiency, give me some examples of primary immunodeficiency diseases. What? HIV secondary immunodeficiency. What? Give me some examples of SCID, SCID, severe combined immunodeficiency, X-linked gamma globulinemia or Bruton's disease, IgG deficiency, IgE deficiency, phagocytic defect, leukocyte adhesion defect, Wiskott-Aldrich syndrome, etc. There are various. So in these cases, if there is severe immunodeficiency like SCID, severe combined immunodeficiency, in that case both B cell and T cell response is poor. Generally no vaccine is effective, but you can give inactive or killed vaccine or subunit vaccines, but the antibody response in those patients will be less. So you may have to repeat the vaccination subsequently in several times, or you have to check the titer of the antibody from the patient's serum, whether the response has occurred or not. If the patient is having any live vaccines, then it is contraindicated in general. OPV is not given in response, it is given IPV, and other live vaccines are generally not given. In secondary immunodeficiency, like in HIV or patients on immunosuppressants, in HIV it is said that if the patient is on having advanced stages of HIV, then the vaccine is contraindicated, but early stages of HIV, or if CD4 count is not much less, there is a cutoff, then skilled or subunit vaccines may be given. Coming to the patients on steroids, what is the most common steroid that is being used in pediatric patients? It is prednisolone. If the patient is receiving prednisolone for 14 days or more at a dose of 20 mg per day or 2 mg per kg per day or more for 14 consecutive days, then probably immunosuppression has occurred. Then live vaccine is not given for another 2 weeks. If it is less than that, then you can give live vaccines. Killed inactivated vaccines can be given. Okay. If the patient is on chemotherapy, then before starting chemotherapy, give all the inactive or killed or subunit vaccines. If the patient is ongoing chemotherapy, then stop that. Then after completion of chemotherapy, wait for 6 months, then give vaccines. Thale ki bollam? If the patient is having on steroid at a dose of 20 mg per day or 2 mg per kg per day for 14 or more consecutive days, then live vaccines. Then killed or subunit vaccines may be given, but live vaccines are not given for 4 weeks. 2 weeks, 4 weeks. Live vaccines are not given for 4 weeks. In chemotherapeutic patients, before starting chemotherapy, you can give killed or inactivated or subunit vaccines. If the patient is on having chemotherapy, then wait for 6 months, then give oral live vaccines. In all the cases, IPV is recommended over OPV. Influenza and pneumococcal vaccine are given before starting chemotherapy. And hepatitis B vaccines also given chemotherapy. Hepatitis B subunit vaccine দিয়ে দেওয়া হয়। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আগের দিন বলা ছিল না, এটা তো বললাম। Another is BCG. BCG is also live vaccine. If the patient is having HIV and the infant is symptomatic, then you should not give BCG. And live vaccine can be given in early stages of HIV, that I have said earlier. Acha, arekta bol, if the patient is having any chronic diseases, like the patient is having thalassemia, is undergoing, is planned to have splenectomy, what the vaccines you will give?
extra. Well, yes, that the vaccines that are effective against capsulated organisms, pneumococcus, meningococcus and HIV, Haemophilus influenzae. So these vaccines are given prior to the patient giving prior to the surgery, splenectomy. And other thing is that normal having antibiotic or steroid course for short duration like 5 days or 7 days does not need any precaution of any vaccines. You can give oral vaccines, live vaccine, you can give inactivated vaccines like that. Achha. Now coming to the today's topic. This was from the last day's topic. Now coming to the আজকের টপিকটা খুব ইজি, ঠিক আছে, সবাই জানিস। টেকনিক্স অফ ব্রেস্ট ফিডিং অ্যান্ড IYCF. IYCF মিন্স ইনফ্যান্ট অ্যান্ড ইয়ং চাইল্ড ফিডিং। আচ্ছা আমাকে চার্টগুলো দিবি, কোথায় গেল? একটা বরঞ্চ তোরা নিয়ে রাখতে পারিস, বাকি দুটো দিবি পরে ক্লাস করে দিতে হবে। যে সিআর সে রাখ, বাকিদের ফরওয়ার্ড করবি। জানা জেরক্স করতে হবে না, ছবি তুলে জিনিসটা কি চেনা থাকলেই হলো। মানে তুই এটা হচ্ছে তোকে যদি প্রথম কথা হচ্ছে যে আন্ডার গ্রাজুয়েটে দেবে না, ইফ দে আস্ক ইউ হোয়াট আর দ্য চার্ট ইউজ, ইউ ক্যান সে দ্য নেম। Now techniques of breastfeeding and infant and young child feeding. আচ্ছা এটা তো তোরা কমেন্টে পড়েছিস, breastfeeding প্রচুর বার পড়া হয়েছে, খুব ইজি টপিক। So here I will discuss the technique of breastfeeding, how to breastfeed, like what are the positioning of the mother. Mother কি করতে পারে? She can sit, she can assume any position of comfort or lie down, but her back should be well supported and she should not lean on her baby. এই পয়েন্টগুলো লিখে রাখ, এগুলো জিজ্ঞেস করে, জাস্ট পয়েন্টটা, বেশি লেখা নেই, জাস্ট পয়েন্টগুলো। First, mother can assume any position. She can sit or lie down, or her back should be well supported and she should not lean on her baby. That so different postures of a mother during breastfeeding. প্রথমটা বসে, back supported, next বসে, back is supported, next lying down position and she should not lean on the baby, বাচ্চার উপর যেন হেলে না পড়ে। So these are three positions, বসে back supported, এইখানেও back supported and she can lean। আচ্ছা আরেকটা কিছু পজিশন দেখ। আচ্ছা there are some positions, there are certain names, এগুলো বইতে পাবি না, ঠিক আছে। There are certain names of the position. This position is called cradle hold. This means support the baby with the arm of the same side as the breast she is feeding from. যেদিকের ব্রেস্টে খাওয়াচ্ছে সেই দিকের হাতটাতেই বাচ্চাকে সাপোর্ট দিচ্ছে। It is called cradle hold. তারপরেরটা দেখ, it is called cross body or cross cradle. যেদিকে ব্রেস্টে খাওয়াচ্ছে তার উল্টো দিকের হাত দিয়ে সাপোর্ট দিচ্ছে, আর যেদিকের ব্রেস্টটা খাওয়াচ্ছে তার সেই সাইডের হাত দিয়ে ব্রেস্টটাকে সাপোর্ট দিচ্ছে। It is called cross body or cross cradle. So first is cradle hold, second is cross cradle hold. Third side lying, এটা আলাদা কোনো নাম নেই, সাইড লাইন আগেই দেখিয়েছি। Next is called football hold. Football hold means, একটা পরে ছবি আছে আমি দেখাবো, baby is tucked under one arm off to the side like a football. Hold the baby with one arm while the other hand supports the breast. যেমন তুই দুটো তোকে যদি ফুটবল ধরা হয় তুই যেরকম ভাবে ধরবি, লাইক দ্যাট, ইট ইজ কল্ড ফুটবল হোল্ড। যেদিকে বাচ্চাটা ধরেছে সেদিকে যদি ফুটবল ধরলে তোর হাতে যেরকম ভাবে সাপোর্ট করবি, সাপোর্ট দ্য বেবি লাইক দ্যাট এন্ড ইউজ ইউর আদার হ্যান্ড টু সাপোর্ট হার ব্রেস্ট, ইট ইজ কল্ড ফুটবল হোল্ড। আরেকটা দেখ, এখানে কিছু আছে, এটা এক্ষুনি দেখালাম ক্র্যাডেল হোল্ড, দিস ইজ ক্রস ক্র্যাডেল, লেড ব্যাক, this is side lying position like previously said. This is called football hold for twins. Twins এ আলাদা বলবো, যদি টুইন বাচ্চাকে একসাথে খাওয়াতে হয়
তো দুটো ফুটবল যেমন ভাবে ধরে, ইট ইজ কল্ড ফুটবল হোল্ড ফর টুইনস। এই পজিশনটা দেখ, ড্যাঙ্গেল ফিডিং, এখানে বসে বসে কিছু একটা দেখছে, বসছে কিন্তু ফিডিং করাচ্ছে, দিস কল ড্যাঙ্গেল ফিডিং। হ্যাঁ, ইট ইজ কল, আর এটা ফিডিং করাচ্ছে না, এটা লাইং ডাউন উইথ টুইনস, নট ফিডিং। এখানে ফিডিং লেখা আছে। Dangle means mother is not seeing, mother is like reading or doing something. She is also breastfeeding and supporting her head with her knee. Dangle feeding. অনেক কাজ করতে করতে খাওয়াচ্ছে, ইজি, মোবাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে খাচ্ছে, এখনকার মায়েরা যেটা করে আর কি। হ্যাঁ, পড়ে গেলে ওই এখনকার মায়েরা যেটা করে মোবাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে, সেটা এটা। আচ্ছা, next is called, this is football hold that I have seen previously. Now this position is called কোয়ালা হোল্ড। কোয়ালা একটা অ্যানিমাল জানিস, কোয়ালা। কোয়ালা তার বাচ্চাকে যেরকম ভাবে ধরে, ইট ইজ কল্ড কোয়ালা হোল্ড। এইখানে প্রত্যেকটা বাচ্চা দেখ সাইড লাইন, বাট দিস পজিশন বেবি ইজ ইন the spine is in parallel to the baby spine is parallel to the mother spine. It is called koala's hold. Sitting position use হয়, it is called koala's hold. কি রকম কোয়ালা হোল্ড? এটা কোয়ালা কি রকম ভাবে ধরে আছে, সাইড দিয়ে ধরে না কিন্তু ভার্টিক্যালি ধরে আছে। সো this thing is called কোয়ালা হোল্ড। সো হোল্ড কি কি আছে? একটা আছে ক্র্যাডেল, ক্রস ক্র্যাডেল, লেড ব্যাক, সাইড লাইং, ফুটবল, ড্যাঙ্গেল, কোয়ালা হোল্ড। আচ্ছা, এইটা দেখ, যদি তুই মাদার ফিডিং করাচ্ছে বাট সে দুটো হ্যান্ড ফ্রি রাখতে পারে, সেই জন্য সে কি ইউজ করে, একটা বেবি ক্যারিয়ার, সেখানে বসা অবস্থাতেও সি ক্যান ফিড। ইট ইজ কল্ড ব্রেস্ট ফিডিং ইন এ বেবি ক্যারিয়ার। Just remember the name. If someone asks what are the position, 4-5টা নাম বলে দিলে খুশি হয়ে যাবে। আচ্ছা, এটা বইতে পাবি না, হ্যাঁ, এগুলো বইয়ে নেই। So that is কোয়ালা হোল্ড, এই যে দেখলাম। নেক্সট, ব্রেস্ট ফিডিং টুইনস। এবার হচ্ছে টুইন হয়েছে, তাহলে কিভাবে ধরবে? দিস ইজ কল্ড ডবল ক্র্যাডেল। কিন্তু ডবল ক্র্যাডেলের প্রবলেম হচ্ছে মানে দুটো বাচ্চার আর কি দুটো পা ঠেকে যাবে। দেখ, দিস কল্ড ডবল ক্র্যাডেল, দুটো পা ঠেকে গেছে, তাহলে দুটো যদি বড় বাচ্চা হয় পজিশন করতে পারবে না। নেক্সট, দিস ইজ কল্ড রাগবি হোল্ড। এটা আর একটা হোল্ড আছে। রাগবি হোল্ড ইজ সিমিলার টু ফুটবল হোল্ড, বাট রাগবি বলটা একটু দেখবি ওভাল শেপেড হয়, একটু দু সাইডে পয়েন্টেড থাকে, তো একটু হাতটা ওয়াইড এন্ড থাকে, এই যে একটু ওয়াইড নে, ইট ইজ কল্ড রাগবি হোল্ড। একটা হলে সিঙ্গেল রাগবি, দুদিকে হলে ডাবল রাগবি। আগে এখানে রাগবি হোল্ড দেখি না, এখানে নেই, না এটা নেই, দাঁড়া। সো দিস ইজ কল্ড ডবল রাগবি হোল্ড, দুটো বাচ্চা। This is called double cradle hold or crossover hold. This is called rugby and cradle hold. And it is called double koala hold or double sitting hold. দেখ, দুটো বাচ্চাই ভার্টিক্যাল আছে। It is called double koala hold. This is the breastfeeding for twins. By using these positions, if there are twins, then mother can breastfeed her both the babies simultaneously. হ্যাঁ, একটা করে অল্টারনেটিভলি করতে পারে, সেটা করতে কেউ বারণ করছে না, বাট these are breastfeeding positions for twins like double rugby, double cradle, rugby and cradle, and double koala or double sit. দেখলি? আচ্ছা, নেক্সট দেখ, এই ছবিটা দেখ, দিস ইজ ডবল ফুটবল। এখানে সাপোর্ট করছে, হাতটা দেখা যাচ্ছে না, বাট দিস ইজ ফুটবল। টুইন নিওনেটস ইউজিং ফুটবল হোল্ড পজিশন, এটা তাকে হেল্প করছে, দুটো বাচ্চাই সাইমালটেনিয়াসলি একসাথে ফিট করছে। বল না, এখানে হাতটা অতটা এখানে দেখা যাচ্ছে না, হাতটা অতটা সাইডে নেই, এখানে এইগুলো দেখা যাচ্ছে না, বাট দিস ফুটবল। তো ফুটবল হোল্ড অর রাগবি হোল্ড ইজ quite bit of similar, দেখে বোঝা মুশকিল, but if you just try to name the positions, you can say that what is double hold, what is football and rugby. আমি এরকম ভাবে পড়াতে পারতাম, 5টা পজিশনের নাম বলে দিলে মুখস্থ করে নিলি, বাট ভিজুয়ালাইজেশন না করলে মনে থাকবে না, সেই জন্যই দেখানো। কাট বল, দিস এই যে
depending on the size of the baby. Rugby and football hold are quite similar. This is football hold position, double. Acha, next. These are what the positions of the baby. Now coming to the position of the mother. Now coming to the positions of the baby. So there are also 4 points. These points are being asked in your exam. Like baby's whole body should be well supported, not only the neck or the trunk. The baby during breastfeeding, the baby's whole body should be supported, and the baby's whole body should lie in a plane without any twist in her neck. Matha ঘুরে গেলে চলবে না. Next, baby's body should turn towards the mother, not only the head, but the whole body should turn towards the mother. And the baby's nose should be at the level of nipple. এই 4টে পয়েন্ট বলতে হয়. So what are the points? Baby's whole body should lie in a single plane. Baby's whole body should be well supported. Baby should turn towards the mother, and baby's nose should be at the level of nipple. তাহলে মাদারের পজিশন হলো, this is the baby's position. Another term is what we call is latching. Do you know what is latching? This is called attachment এর আরেকটা term is common term is called latching. So what are the points for attachment? There is, if mother should touch the baby's upper lip with her breast and wait until the neonate opens her mouth widely. Then bring the neonate closer to the breast and put the nipple and most of the areola into baby's mouth. This line is important. Nipple and most of the areola should be inside baby's mouth. কেন সেটা পরে বলছি. এই 4টে পয়েন্ট লিখে নে. What is called latching or attachment? Mother should touch the baby's upper lip with her breast and wait until the neonate opens his mouth or her mouth widely and bring the neonate closer to the breast and put the nipple and most of the areola inside baby's mouth. Next, so what are the signs of good attachment? The baby's mouth should be wide open and only the upper portion of the areola should be visible, not the lower portion. And baby's chin should touch the breast and baby's lower lip should be everted, not inverted. Everted. So these are signs of good attachment. Baby's mouth should be wide open, only the upper portion of the areola should be visible and not the lower one, and chin towards breast and lower lip should be everted. কিরকম দেখতে লাগে? এইরকম. These are signs of good attachment. আগের স্লাইড কি বলছিস? আগের স্লাইড হ্যাঁ, এটাই ছিল, এটাই. Okay, now coming to the anatomy of the breast. So আমি কি এখানে anatomy পড়াতে এসেছি? মোটেও না. ঠিক আছে. So what are the points that are required to understand the physiology of lactations? I will just discuss those points. So there are
is composed of supporting tissue and fat, and there are some milk secreting cell and some myoepithelial cell or milk ejecting cells, and there are lactiferous ducts and lactiferous sinuses. So তুই আমাকে দুটো রিফ্লেক্সের নাম বল, reflexes of mother that helps to secrete or eject milk. What are two reflexes are there? One is prolactin reflex, another is oxytocin reflex. So in prolactin reflex, prolactin secretes from anterior pituitary. So it stimulates the milk secreting cells lining the alveoli. Prolactin makes them secrete milk, and তার চারিদিকে যে টিস্যুটা আছে, it is called myoepithelial cells, and oxytocin acts here to contract and eject milk. So the prolactin reflex is called milk secreting reflex, and oxytocin reflex is called milk ejection reflex. So secretion of milk occurs due to prolactin, and prolactin is stimulated. Prolactin secretion increases during night time. Okay, so night time feeding is important. বাচ্চাকে যদি মা রাতে না খাওয়ায়, then overall production of the milk will be hampered, as prolactin is maximally secreted during night, and also prolactin secretion is stimulated by sucking of the babies and sensory impulses from nipple. So nighttime feeding is important. Another reflex is called oxytocin reflex. So from where does oxytocin secretes? For posterior pituitary arekta ki secrete hoy, vasopressin. So what is the action of oxytocin? Ejection from milk ejection reflex. So during thinking lovingly of the baby, sound and sight of the baby, that instills confidence, and this helps in oxytocin reflex. বাচ্চা কাঁদছে, বাচ্চা খাওয়ার জন্য চাইছে, বাচ্চার উপর ভালোবাসা, this helps in oxytocin reflex. On the contrary, worry, stress, pain, doubt, this hinders reflex. তাহলে stimulation of the prolactin reflex কি হয়? Sensory impulses from nipple. Our oxytocin reflex, thinking lovingly of baby, and sight and sound of the crying baby, that increases the oxytocin reflex. On the contrary, using dummies, pacifiers or bottles, this decreases the oxytocin reflex. Anything like prelacteal feeding মানে বুকের দুধ শুরু করার আগে একটা কিছু খাওয়ানো হতো আগে, লাইক হানি, তো সেইগুলো that decreases this oxytocin reflexes. So using pacifiers or dummies or any prelacteal feeds is contraindicated. That decreases these reflexes, prolactin and oxytocin reflexes, mainly oxytocin reflexes. আবার মায়ের যদি কোনো কমন কোনো chronic illness থাকে, asthma, hypertension, PPH, etc., that also decreases the oxytocin reflexes. So these are reflexes of the mother. So how does breastfeeding helps mother? What are the benefit of breastfeeding for the mother? বাচ্চা তো অনেক কিছুই পায়, মাদার কি বেনিফিট পায়? হ্যাঁ, কি বল? টিউমার, কোন টিউমার? It decreases the chances of breast cancer and ovarian cancer. হ্যাঁ, so what does, সেটা তো ঠিক আছে, emotional bonding, that is also right, but another is it decreases the chances of postpartum hemorrhage. কেন? অক্সিটোসিন কি করে? ইউটেরাইন মাসেল কন্ট্রাক্ট করে. So breastfeeding, from at least trying of breastfeeding from day 1 secretes oxytocin. It also helps in contraction of the uterine muscles.
that decreases chances of PPH, postpartum hemorrhage. And also it causes, prolactin also causes lactational amenorrhea. So it is a natural contraceptive. তাহলে কি কি মাদারের বেনিফিট কি কি হলো? First of all, natural contraceptive decreases the chances of ovarian and breast CA, decreases postpartum hemorrhage, and it also helps in decreasing the weight that has been occurred during pregnancy. Pregnancy সময় মায়েরা মোটা হয়ে যায়. That helps in exclusive breastfeeding for the first 6 months, helps in decreasing the weight of the mother. So এগুলো benefit of the mother. Next coming, what are the reflex? Another thing is called, there are some tubercles like Montgomery glands. This secretes oil that keeps the nipple oily and helps in suckling. Okay, তো এখান থেকে মিল্ক সিক্রিশন হলো, এখান থেকে ইজেকশন হলো. নাও along the lactiferous ducts, these are called lactiferous sinuses that are situated at the junction of areola and breast. Milks are stored inside these lactiferous sinuses. এই জায়গাগুলো তে স্টোর হয়, এখান দিয়ে সিক্রিট হয়, এখানে স্টোর হয়. আচ্ছা, এবার বাচ্চা রিফ্লেক্স দেয়, এটা মাদারের হলো. দেন রিফ্লেক্সেস ডিউরিং ব্রেস্টফিডিং in terms of baby. Babyর কিছু রিফ্লেক্স নাম কর that helps in breastfeeding. Suckling reflex, rooting reflex, and আরেকটা দুটোই বলে দিলে, একটা বলে দে, swallowing reflex. তাহলে প্রথমে হচ্ছে রুটিং, সেখানে খুঁজতে হবে মায়ের ব্রেস্টটা কোথায়, সাকলিং নিতে হবে, সোয়ালো গিলতে হবে, তিনটে তো কাজ. So these are three reflexes. Number one, these are three reflexes. Number one is rooting, number two is suckling, and number three is swallowing. So rooting, what is rooting reflex? কেউ জানিস বল? ঘুরে যাবে. On stimulation of one-sided cheek, the baby's head will turn towards that side, like the baby is searching for nipple. তাহলে এবার সার্চ করে ফেলেছে, রুটিং রিফ্লেক্স হয়ে গেছে, এবার কি করবে, সাক করবে. তো সাক করার জন্য কি দরকার, প্রপার পজিশনিং এন্ড অ্যাটাচমেন্ট, সেটা এতক্ষণ ধরে বললাম. দেন দ্য বেবি উইল সাক. সাকিং রিফ্লেক্স স্টিমুলেটস, কি করে স্টিমুলেট হয়, বাচ্চাগুলোকে ওয়ার্ডে কি করে দিয়ে দেখবি, তুই নিজেও করতে পারিস, প্রপার হ্যান্ড স্যানিটাইজ করে. স্টিমুলেট দ্য আপার পোর্শন অফ দ্য প্যালেট, দেখবি সাক করতে শুরু করবে. তো nipple stimulate the hard palate, anterior hard palate of the baby, that causes stimulation and suckling reflex. The nipple and the areola both forms a teat inside the baby's mouth, and the baby compresses the junction between areola and the breast where the lactiferous sinuses are. তাহলে সেখানে স্টোর আছে. Then the baby will presses that portion and the milk comes to his or her mouth. এইখানে অ্যানাটমিতে যেটা বললাম, তাহলে বাচ্চাকে প্রেস করতে হলে অ্যারিওলা এন্ড ব্রেস্ট টিস্যু জাংশনে প্রেস করতে হবে, শুধু নিপল প্রেস করলে হবে না. This will cause pain because most of the milk is stored inside the lactiferous sinuses, inside the areola and the junction. So during suckling the baby presses the junction between areola and the breast, or the areola, not the nipple. এবারে বাচ্চা কি খায়, দু তিনবার সাক করার পর মুখে এলো, then he or she will swallow, and one suck swallow takes 2 to 3 seconds. Then after that the baby will take a breath. So these three things is called suck swallow breath cycle. প্রথমে সাক করবে, then swallow করবে, then he or she will take a breath. তো দু তিনবার সে সাক করবে, then he or she will swallow, and then he or she will take breath. এবারে so for proper breastfeeding, these three reflexes, neonatal reflexes, has to be present. So if the baby is preterm, will these reflexes will be present? No. See this chart.
At the 28th week gestation, all rooting, sucking and swallowing reflexes are absent. At the 32 weeks of gestation, rooting is weak and slow, suckling is weak and swallowing associated with a pause in respiration. At 34 weeks of gestation, rooting is present, suckling is weak and swallowing is less frequently and it interacts with respiration. At 38 weeks or more, all are present. So if the gestation of the baby is less than 28 weeks, then all three are absent. The only way of nutrition is IV fluid. So if the gestation is less than 28 weeks, start IV fluid straight. Kono jhamela nei. If the gestation in between 28 to 32 weeks, we start orogastric or nasogastric feeding, or also called it is gavage feeding. নাক দিয়ে বা বাচ্চাদের মুখ দিয়ে ওজি টিউব ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, then the baby cannot rooting reflex is weak and slow, suckling reflex is also weak, swallowing is also not properly present, so the baby can feed but it is like passively. So in between 28 to 32 weeks of gestation, we use gavage feeding using nasogastric or orogastric tube. After 32 to 34 weeks, we use cautery and spoon feeding, or মানে যেটাকে বাংলায় বলে বাটি চামচে খাওয়ানো, because the rooting reflex is present but sucking swallowing is not well coordinated. So in between 32 to 34 weeks, we usually use cautery spoon feeding or আর কি ওজি ফিড মানে ওরোগ্যাস্ট্রিক ফিডিং, নেসোগ্যাস্ট্রিক ফিডিংও ইউজ করতে পারি, বাট cautery spoon feeding is usually started at in between 32 to 34 weeks. After 34 weeks, intermittent breastfeeding is allowed, but you have to do it cautiously, because the swallowing is not properly mature, so it less frequently there is interaction with respiration but less frequently, so there is chance of aspiration. 34 weeks 35 weeks breastfeeding can be tried but under monitoring. 38 week hole easily can be breastfed because all the reflexes are present. তাহলে less than 28 weeks IV fluid, 28 to 32 weeks orogastric or nasogastric feeding, 32 to 34 weeks cautery spoon feeding, and more than 34 weeks intermittent breastfeeding can be tried, term baby breastfeeding. Do you know what is foremilk and what are the types of breast milk? Do you know? Hind milk. So there are two types, like foremilk and hind milk. Foremilk is the milk that is secreted at first during each feeding. It is more watery in content, it quenches the thirst of the baby. Hind milk is more rich in fat content and sugar content. তাহলে একটা 20 minutes to 25 minutes feeding period এ প্রথম হয়তো 5 মিনিট 10 মিনিট there will be foremilk, rest of them will be hind milk. So যদি কোনো বাচ্চা, the mother says that যে 5 মিনিট পরেই বাচ্চা ছেড়ে দিচ্ছে খাওয়া, আমি তখন অন্য তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি, what the problem he or she will face, what the problem the mother will face, the baby will not gain adequate weight. সেই মুহূর্তে সে পেটটা ভরে যাচ্ছে বলে চুপ করে যাচ্ছে, but the baby will not get adequate weight. So for each session of breastfeeding, complete emptying of each breast is necessary, and this complete emptying of each breast also stimulates prolactin reflex. অর্ধেক খাইয়ে ছেড়ে দিলে prolactin reflex stimulate হবে না. So for each feeding, one-sided breast should be emptied completely. Both foremilk and hind milk should be given. It also stimulates prolactin reflex and increases the milk production. Another thing is that alternate breastfeeding is recommended. এই 4টের সময় এটার দিক একদিকে খেলে 6টার সময় 2 ঘন্টা পরে অন্য দিকটা খাওয়াবে, আবার 8টার সময় ব্যাক টু দ্যাট সাইড. সো অল্টারনেট
feeding of breast is important to stimulate prolactin reflex and proper emptying of breast. Another classification is preterm milk and term milk. So milk composition of a mother having preterm baby is different from that a mother having term baby. Key difference hoy? Preterm milk is having high concentration of sodium, immunoglobulin and calories. To কি বেশি থাকে? Sodium, electrolytes, immunoglobulins and calories to meet the excess energy requirement of the preterm baby. So preterm milk composition is different than that of term milk composition. Another milk is colostrum. Do you know what is colostrum? First 3 days যে মিল্কটা সিক্রিট হয় ইয়েলোইশ or whitish that is rich in immunoglobulin, it is called colostrum. Then after that, after 3 to 14 days, it's called transitional milk. After that, the mature milk comes. So prothom 3 din colostrum, 3 to 14 days around transitional milk, after that formed milk. So formed milk এর দুটো টাইপ, fore milk, hind milk. Term milk, preterm mother এর milk আলাদা, term mother এর milk আলাদা। তাহলে কত রকম ক্লাসিফিকেশন হলো? এই বল, এই ঘুমাচ্ছিস বল, কি বললাম? ঘুমাচ্ছে বল, ঘুমাচ্ছিলি তো? ওই টার্ম মিল্কটা কি ম্যাচিওর মিল্ক বলে আর প্রিটার্ম মিল্ক বলে। colostrum, transitional milk and mature milk. This classification is according to the days or the chronological age of the baby. This classification is different. Another is preterm and formed or term, preterm milk and mature milk. সেই ভাবে করতে পারিস। Another is fore milk and hind milk. Fore milk, hind milk depending on the composition in each feeding. বল, আরেকবার বল, বলে দিলাম এক্ষুনি। আচ্ছা, এটাগুলো সব বললাম। Now advantages of the breastfeeding to the mother বলে দিয়েছি। Now what are the advantages of the breastfeeding to the child? এখানে লেখা আছে চাইল্ড ফার্স্ট অলওয়েজ সবাই জানিস নিউট্রিশনাল, নেক্সট সাইকোলজিক্যাল বন্ডিং, ইন্টেলিজেন্স, এগুলো সব জানিস তোরা, ইমিউনিটি সব জানিস। নেম 2 diseases that are usually common in preterm babies that is preventable by using if you give it, chances are less if the baby is exclusively breastfed. Entero দেখে নিলি একবার। It is called, first is NEC, necrotizing enterocolitis. Another is SIDS or full form is sudden infant death syndrome. It has been seen that sudden infant death syndrome is less in the babies who are given breastfeeding for the first 6 months exclusively. এখানে ওইগুলো লেখা আছে, ওইগুলো বলে দিলাম। নেক্সট আরেকটা, this is called IYCF, infant and young child feeding. So 6 মাস হয়ে গেছে বাচ্চার, then what food you will start? The semi solid food, complementary food should be started after 6 months. But will you stop breastfeeding? No, that can be given as long as possible, is usually up to 2 years. But if the baby wants, then it can be extended also. So up to 2 years breastfeeding should be done, then complementary feeding should be started. What are the complementary feeding usually given? First, আমাদের এখানে rice based food, smashed, বলে দিস না সেরেলাক, ঠিক আছে? তো rice based food, smashed, with added vegetables, 2 to 3 servings per day. As the age increases, 9 to 10 months, then 3 to 4 servings. After 1 year, the adult food যা যা খাচ্ছিস বাচ্চাকেও তাই দেওয়া যায়, but in a smashed form. What are the foods that should not be given in as a complementary food? Like tea or coffee, caffeinated beverage, chocolates that contains caffeine,
and extra sugar. Extra sugar means the food containing added sugars. The sugars that are present in natural foods, that this is allowed, but added sugars are not allowed. You can add little bit amount of oil or ghee as per your choice. So early initiation of breastfeeding is preferably within 1 hour of birth should be given, and exclusive breastfeeding for 6 months, as often baby desires and as long as the infant wants, and complementary foods should be started after 6 months. Active feeding of the children during or after illness and HIV. এবার আরেকটা recommendation যে what are the, if the mother is having HIV, what is the recommendation, or TB, should we breastfeed the child or not? যাবে কজন আর যাবে না কজন? যাবে কজন? 1 2 3 4, তুই কি যাবে না? যাবে না? আর যাবে না। 1 2 3 4 5 6 7, ঠিক। আর যাবে না তো কজন? তাহলে বাকিগুলো যাবে না? হ্যাঁ, আচ্ছা। তো এখানে two guidelines vary in Western world and in our country. In our country, breastfeeding is not contraindicated in HIV mothers or TB patients. But in Western countries, it is contraindicated. So for this, our country, HIV mother should be supported for exclusive breastfeeding up to 6 months. But the women choose not to. বল বা তোর কমেন্টে কি অন্য কিছু পড়িছে? হ্যাঁ, সবকিছু খাওয়ানো যাবে। ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে ওখানে কি হয় যে ওখানে হাইজিন ইজ মাচ মোর বেটার অ্যান্ড দ্য ফর্মুলা ফিডিং, যারা খাওয়াচ্ছে তারা ওয়েল এডুকেটেড। আমরা যদি এখানে সব কন্ট্রাইন্ডিকেট করে দিই, দেখা যাবে চান্সেস অফ হ্যাভিং ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া HIV থেকে বেশি হয়ে যাচ্ছে। তো ইন আওয়ার কান্ট্রি, হ্যাভিং HIV or TB is not a contraindication of breastfeeding, but if the women choose not to breastfeed, then she should be provided support for artificial feeding. Okay. এবার বল, নেম সাম অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন অফ ব্রেস্টফিডিং। ব্রেস্টফিডিং দেওয়া যাবে না। কন্ট্রাইন্ডিকেশন অফ মাদার, প্রথমে বল হোয়াট আর দ্য রেডিয়েশন অর কেমোথেরাপি অফ মাদার। নেক্সট, এনি আদার ড্রাগ? হ্যাঁ, না, সোর নিপেল নয়, ওটা পরে আসছি। বল এনি আদার ড্রাগস? That is for babies. আমি বলছি condition of the mother where breastfeeding. Any antipsychotic drug containing lithium, any antipsychotic drug, any sedatives, any chemotherapeutic drugs, radiation patients. আচ্ছা, টিবিতে অ্যাক্টিভ টিবি যদি রেকমেন্ডেশন আছে যে টিবি পেশেন্টরা খাওয়াতে পারে যদি শুধুমাত্র ইন্টেনসিভ ফেজটা ক্রস করে যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেওয়া হয়, আমাদের দেশে কন্ট্রাইন্ডিকেশন করা হয় না, বাইরের দেশে হয়। আচ্ছা, নেক্সট, হোয়াট আর দ্য ডিজিজেস অফ দ্য বেবি হোয়ার দ্য ব্রেস্ট ফিডিং ইজ কন্ট্রাইন্ডিকেটেড? প্রাইমারি ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স, গ্যালাক্টোসেমিয়া, আনাদার আরেকটা নাম আছে, ফিনাইল কিটোনুরিয়া, পিকেইউ, গ্যালাক্টোসেমিয়া, প্রাইমারি ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স। এইগুলোতে ব্রেস্ট ফিডিং দেওয়া যাবে না। আচ্ছা, আচ্ছা, এবার প্রবলেম ইন ব্রেস্ট ফিডিং কি কি হতে পারে? সোর নিপেল, ক্র্যাক নিপেল, হ্যাঁ, আর ইনভার্টেড নিপেল। ইনভার্টেড নিপেল মানে কি? নিপেল ইজ ইনভার্টেড ইনওয়ার্ডস। সো দেয়ার আর সার্টেন ডিভাইসেস, ব্রেস্ট এক্সপ্রেশন মিল্ক পাম্প ইউজ করতে পারে, বা একটা সিরিঞ্জের উল্টো দিকটা ভেঙে টেনে ইউজ করা যেতে পারে। সো দিস আর টেকনিক ফর ইনভার্টেড নিপেল। অ্যানাদার ইজ সোর নিপেল। সো হোয়াই সোর নিপেল অকার্স? না, হোয়াই সোর নিপেল অকার্স? বিকজ অফ দ্য পুয়ার পজিশনিং অ্যান্ড অ্যাটাচমেন্ট। বেবি ট্রাইজ টু বাইট অনলি দ্য নিপেল। যদি নিপেল আর অ্যারিওলার মাঝে অ্যাটাচমেন্ট ঠিক না হয়, বেবি কি ট্রাই করছে? নিপেলটাকে বাইট করতে, সে তো খাবার পাচ্ছে না, আরো রেগে, হি অর শি স্টার্টস বাইটিং নিপেল মোর ফ্রিকুয়েন্টলি, দ্যাট কজেস সোর নিপেল। So proper positioning and attachment is important for prevention of sore nipple. Sore nipple হলে তাহলে কি করতে হবে? Positioning attachment করতে হবে। And what is the medication? কোনো মেডিকেশনই নেই। The mother can apply the hind milk. Fore milk বললাম, hind milk over the sore nipple. অন্য কোনো মেডিসিন দিতে পারি না, because that medicine will
be বাচ্চার পেটে, okay? So other medications cannot be given. The mother can apply her hind milk over the sore nipple. Another is engorged breast. What is engorged breast? Meaning, if the milk secretion is more and the proper feeding is not done, then the lactiferous ducts and sinuses are full of milk that causes pain and swelling. It is called engorged breast. তাহলে তার ট্রিটমেন্ট কি? কিছুই না, ব্রেস্ট পাম্প নিয়ে এসে পাম্প করে এক্সপ্রেস ব্রেস্ট মিল্ক করে বাচ্চাকে খাইয়ে দাও, that will sort the issue. And there is another thing is called mastitis. In this case, the breast will be reddened, hot, tender, and there will can be fever. In that case, antibiotic treatment of mother is necessary, and you have to hold breastfeeding for some time, as long as the redness or swelling persists, because ওই redness অবস্থায় যদি বাচ্চা খেতে চায়, that is very painful to the mother, and pain decreases which reflex? Oxytocin reflex. So ejection will not occur. Anxiety and pain decreases stress, oxytocin reflexes. So ejection of milk will not occur. So breastfeeding should be comfortable to mother and baby both. কি বলে? তখন আর্টিফিশিয়াল খাওয়াতে হয়। হ্যাঁ, the baby if possible expressed breast milk can be feeding can be done. Okay. আচ্ছা, তোদের লাস্ট ইয়ারে কাউ মিল্ক ভার্সেস ব্রেস্ট মিল্ক ওই লেকচারগুলো হয়েছিল তো? আচ্ছা, তাহলে একটা বল, what are HMO, human milk oligosaccharide? What do you mean by that? HMOs. হ্যাঁ, তো বলেই দিচ্ছি, human milk oligosaccharide. Oligosaccharides are not digested. So how does it act? NEC prevent করে, very good. That prevents NEC. There are several HMOs or human milk oligosaccharides that are present inside the milk. That are oligosaccharides that are not digested, and they act as prebiotics inside the baby's gut. So that acts as a protective environment to grow the helpful bacteria inside the baby's gut. That prevents diarrhea, lactobacillus. That prevents diarrhea and necrotizing enterocolitis. Cow's milk does not have that. এই জন্যই আমি জিজ্ঞেস করলাম তোদের cow's milk. So the HMOs present in human milk are insufficient in cow's milk. So মানে এটা ওই ডিফারেন্সের মধ্যে একটা থাকে, তোদের বোধহয় পড়িয়েছে, সেই জন্য জিজ্ঞেস করলাম। another is that বল, হ্যাঁ ওগুলো আছে। But what about the iron content of cow's milk and human milk? কার বেশি থাকে? human milk এ বেশি না iron cow's milk? কাউতে কজন, হিউম্যানে কজন? What is the iron content of milk per 100 ml? কোনটায় বেশি, cow's milk or human milk? cow milk. তাহলে cow milk বেশি দেওয়া দরকার, আয়রন বেশি আছে তো, কেন নয়? The form that are present in cow milk are not absorbable in humans. আমাদের হিউম্যান মিল্কে কম আছে, বাট ইট ইজ ইন অ্যাবজর্বেবল ফর্ম। কাউ মিল্কে যেটা আছে সেটা নন অ্যাবজর্বেবল ফর্ম ফ্রম হিউম্যানস। আচ্ছা, আর একটা ইয়েটা হচ্ছে ইমিউনোগ্লোবুলিনটা তোরা বলেছিস IgAs আর প্রেজেন্ট ইন মোর ইন হিউম্যান মিল্ক। আর easily digestible. Name one condition where breastfeeding is difficult. One congenital anomaly where breastfeeding, latching and attachment is difficult. Cleft lip and cleft palate. কেন হবে না? Because suckling reflex needs stimulation in the upper part and anterior portion of the palate. তো তার তো কাটা আছে, that stimulation, that reflex will not work. Moreover, during sucking, swallowing and breathing cycle, the milk will go inside the lungs. Aspiration can occur. তো তাদের কিভাবে ফিট করানো হয়? লম্বা স্পুনের হ্যান্ডেল, লম্বা হ্যান্ডেলওয়ালা স্পুন পাওয়া যায়, ডাইরেক্টলি সেই স্পুনটাকে গলায় ঢেলে দেওয়া হয়, এই সাকলিং লাগবে না। ডিপেন্ডিং অন দ্য ক্লেফট লিপটে প্রবলেম হয় না, ক্লেফট প্যালেটে থাকলে প্রবলেম হয়, বিকজ sucking reflex is not adequate. Cleft lip and cleft palate.
এটা তো নেই না, suckling occurs at the level of anterior portion of the upper palate. তো লিপটা যদি একটু কাটাও থাকে এদিক দিয়ে সাক করতে পারবে, কিন্তু যদি ক্লেফট প্যালেট থাকে সেটা করতে পারবে না, এদিক দিয়ে দুধ ওদিকে চলে যাবে। দ্যাট বেবি ক্যান অ্যাসপিরেট।